కాజల్ని మీరందరూ అప్పటి నుంచి ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది మరికొద్దిసేపట్లోనే మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సెవెంత్ సినిమా కోసం? మీ అందరికీ తెలుసు సెవెంత్ కోసం తను ఇప్పటికే ఎన్నో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్తో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వచ్చారు. అండ్ తను చెప్పినట్లుగానే ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫేజ్ తనకి. అండ్ లీడ్ రోల్లో వస్తున్న తన సినిమా సత్యభామని మనందరం చూసి అండ్ మీమర్స్గా మీ రోల్ చాలా క్రూషియల్ సోషల్ మీడియాలో. అండ్ ప్రతి సినిమాకి మీరిచ్చే ఇన్పుట్స్, ఇంతకుముందు మీడియా రివ్యూస్ కోసం అందరూ వెయిట్ చేసేవారు, ఇప్పుడు మీమర్స్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఇస్తున్న రివ్యూస్ కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. మీరు జనరలీ మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్తోనే సోషల్ మీడియా అంతా హల్చల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. మరి ఈరోజు ఈ ప్రమోషన్స్ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు ఏంటి అనేది చూద్దాం. మరి ఫస్ట్ మీరు అంటే మీ పేజ్ అండ్ మీ పేరు చెప్పి కాజల్ని ఏం అడగాలనుకుంటున్నారో అడగండి. Hi guys, I'm finally happy to be here and so happy to see all your popular faces. I've seen quite a few of you guys on social media, by the way. Kumar Garu and the rest of the team were showing me the kind of stuff that you guys generate, the content that you all generate. Very cool, very interesting. All the best. కాజల్ మీరు కూర్చోండి, చిల్డ్గా హ్యాపీగా అందరితో మాట్లాడండి. సో ఫస్ట్ ఎవరు క్వశ్చన్ అడగబోతున్నారు? ఎస్, హాయ్, మీ పేరు? హాయ్, దిస్ ఇస్ శృతి. డిఎంఎఫ్ వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. కొంచెం నర్వస్గా ఉంది. లైక్ ఇట్స్ బీన్ సో మెనీ ఇయర్స్ యూఆర్ ఇన్ టు అన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మేము మీ అందరికీ చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్, అండ్ ఎస్పెషలీ మీకు. థ్యాంక్ యూ. అలాంటిది సడన్గా మీరు ముందుండేసరికి బట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, సో సత్యభామ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అ న్యూ క్యారెక్టర్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ యూ. మీరు ఇంతకు ముందు కూడా కాప్ రోల్స్ చేశారు ఆపోజిట్ విజయ్ సార్ అండ్ అలా. బట్ హౌ ఈస్ దిస్ కాప్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ కాప్ అండ్ హౌ హ్యాస్ మీ ఆ జర్నీ మీకు ఎలా అనిపించింది? జర్నీ చాలా బాగుంది. ఇట్స్ బిన్ క్వైట్ అ రోలర్ కోస్టర్. ఐ గాట్ టు లెర్న్ అ లాట్. హౌ హ్యావ్ ద కాప్ రోల్స్ బిన్ డిఫరెంట్? So the earlier cop roles that I have done are mostly comedy based. And this is an emotional as well as a seriously fierce cop. Those were not very action oriented. This is full on action, as you saw in the trailer yesterday. థ్యాంక్ యూ. అండ్ కాజల్, ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై తెలుగు డిజిటల్ మీడియా ఫౌండేషన్ దగ్గర నుంచి. సో ఇక్కడ ఆల్ ఓవర్ 2 states నుంచి కూడా వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్రమ్ మిగతా దాని నుంచి కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు అడగబోతున్నారు? Hi ma'am. Hi. Hello, how are you? Very well. What's your name? Madhuri. And thank you so much ఇక్కడ వచ్చినందుకు. So Pleasure is all mine. New experience in Satyabhama? New experiences, quite a few. First and foremost, my newest experience is how to balance work and a baby. So this is like the latest and the most challenging experience. Other than work, which is not as hard as the challenge that I just mentioned. Time is a challenge, but work-wise, it's probably been the action, it's probably been different sort of emotions. Playing a serious cop for the first time, understanding how that works. Spent a lot of time with cops. Went to police stations to basically do my homework and figure it out and see how they live. Spoke to a very interesting lady cop actually. And coincidentally, her life journey and her life story was very similar to what we had already shot. I met her after we already finished shooting. But there was a lot of similarity in their lives. So once I heard that from her, I felt like, oh my God, thank God. I know we are doing something right. Okay, so cool. And మీరు ఆన్ స్క్రీన్ కన్నా లైవ్లో అయితే చాలా 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 బాగున్నారు. I love you ma'am. How sweet. Thank you. I love you too. Thank you. All the very Mutual best. Admiration Society. ఓకే. సో నిజంగానే కాజల్ తను అన్నట్టుగా అండ్ ఇన్ అవర్ జనరేషన్ మేమందరం చూసి, అంటే మీ మ్యారేజ్ కానీ మీ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ తర్వాత కానీ కంటిన్యూస్లీ వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు. యూ డిడ్ంట్ టేక్ బ్రేక్ ఎనీవేర్. యూ బ్రేక్ ఆల్ ద బ్యారియర్స్ అండ్ యూ ఇన్స్పైర్డ్ సో మెనీ ఉమెన్ అవుట్ దేర్. మీ వర్క్ విషయంలో సైమల్టేనియస్గా యూ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ యూ ఇన్స్పైర్డ్ సో మెనీ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నవీన్ చంద్ర గారితో ఎలా అనిపించింది సినిమా షూటింగ్?
Very nice. Naveen and I have worked earlier as cousins in Mosagalu, Okay. where he plays my drug addict cousin. Okay. But now in this movie, we are romantically paired opposite each other. And I think we had very good chemistry. It's for you guys to see and tell us. But his character is extremely important to the film. Okay. He is the most important person in Satya's life. Okay. His name is Amar, and he's an author by profession. And how he basically is Satya's backbone. Like, she really cannot function. In fact, for the most crucial case of her life also, eventually he ends up helping her. That's too much information I'm giving. But okay, chalo, it's okay. It's just you guys. So he ends up helping her. How he ends up helping her is the whole story. So next, Hi ma'am, I'm Siri. Hi. Do you take any qualities of Satyabhama she is Satyabhama to all of us. personally? Yes. I think Satyabhama is very perseverant, dedicated, committed to her family as well as to her job. Okay. She is strong, Okay. mentally, physically, both. Okay. Mentally more than physically. Once she makes up her mind, she makes sure that she gets what she wants. Okay. So I think all these qualities are very similar to how I am as a person. Okay. కాజలక్క మీరు ఎందుకు అంత క్యూట్గా ఉన్నారు I didn't hear you. What? Sorry, say again. కాజలక్క మీరు ఎందుకు అంత క్యూట్గా ఉన్నారు How sweet. Nuvu kuda chala cute. థ్యాంక్ యూ Come give me a hug. Baby, what's your name? మీకు విషయం తెలుసా కాజల్, చాలా మంది పిల్లలు వచ్చారు తెలుసా ఇక్కడ. చిన్న పిల్లలు చాలా మంది వచ్చారు ఈరోజు. నేను చూసినప్పుడు అనుకున్నా యంగ్స్టర్స్ ఒకరు ఉంటారు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మీట్ అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ కిడ్స్ హియర్. How nice, yeah? You guys are so young. So cool. యా. సో నెక్స్ట్, హాయ్ మ్యామ్ Hi. Nee parenti? మై నేమ్ ఇస్ లౌక్య So nice to meet you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ హాబీ మ్యామ్ Reading. I love reading. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ White. యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ ఆల్సో బికమ్ లైక్ అండ్ యూ లైక్ హీరోయిన్ All the best. Work hard. ma'am. Can I give you a suggestion? కెన్ యూ గివ్ అ ఫోటో అండ్ ఇన్ దిస్ ఆటోగ్రాఫ్ Of course, that I'll give you only. But first, let me give you a small piece of advice. You definitely become a heroine, but you need to finish your education first and foremost. And you need to have a backup plan. Okay? In case it does not work out in this industry, you need to always have some skill that you can fall back on. Okay? ఓకే మ్యామ్ You're going to rock. రైట్. సో కాజల్, అంటే మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ నుంచి నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి అన్నీ హిట్స్ వస్తున్నాయి, కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్, పెద్ద సినిమాలు ఇంకా అన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు. బట్ మీ బ్యాకప్ ప్లాన్ ఏంటి? It's great to give advice, kada? So, my backup plan. So, I have been venturing into several different businesses, and I come from a business-oriented family. Yes. And before becoming an actor, I never actually imagined that I would be an actor. I actually studied business management and I did my bachelor's of mass media. And I thought I'd get like a really good job in some multinational company and I would be doing marketing management somewhere. Those were the plans I had for myself. But I guess God had other plans for me. And here I am today. But I think the love for business never really went off. And I have started co-partnering, investing, starting quite a few entrepreneurial journeys of my own. And I am dabbling with different businesses at the moment. గ్రేట్. గాడ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ప్లాన్. అది మాకు మంచిగా అయింది. సో ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ మనందరినీ ఇంతకాలం నుంచి ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు. వీ షుడ్ థ్యాంక్ టు గాడ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగిపోతారు? యా ప్లీజ్. So you might have done many risks, like in making of many films, but what is the riskiest thing you have done in making of Satyabhama?
I wouldn't call it a sacrifice. I would call it a challenge. I mean, sacrifice is really your choice, right? I mean, it's how you look at it. So, of course, there are challenges, there are difficulties, but you don't have to put yourself on like a martyr and on some pedestal and call it a sacrifice, right? So, challenges have been quite a few. There were days when I didn't see my child, for example. He was young, he was way younger. He was about last year, so he was 1 year old. And I would leave early in the morning, or I would have all night shoot, and he'd probably wake up in the morning late, or I would miss him. By the time I came home, he was already asleep. So there were days when I just did not end up seeing him. So that was difficult. It was very difficult for me emotionally. I had major separation anxiety. Work-wise, my body wasn't ready for the level of action that was required for this movie. I had to look like a cop. But I wasn't on my best fitness levels, like how I used to be. So to get back into that was very hard. I had to train harder. I hardly had time to train. Yet I had to remove the time and make it happen. And I would work out at like 10 p.m. or sometimes 11 after my baby would go to sleep. So it was difficult. But again, like I said, it's not a sacrifice. If you want something, you make it happen. Yeah, that's great. హాయ్ అండి కాజల్ గారు. Hi. వెంకటేష్ కళ్యాణ్ అండి, మై నేమ్ వచ్చేసి. Nice మీరు to meet you. చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉన్నారండి. ఇలా దిష్టి తీయాలనిపిస్తుంది. Thank you. మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఎప్పుడు కూడా మూవీస్లో చూడటమే, ఇలా డైరెక్ట్గా చూసినందుకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మేము సత్యభామ టీజర్ చూసామండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. దాంట్లో డైలాగ్ వచ్చేసి, నా ముందు ఒక్క ప్రాణం పోతున్నా చూస్తూ ఉండలేను సార్ అనే డైలాగ్ చెప్తారు. చాలా అంటే చాలా బాగా నాకు నచ్చింది. అసలు ఆ మూవీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిద్దా, ఎప్పుడు చూద్దామా అని ఎగ్జైట్గా ఎదురు చూస్తున్నాము. మా వారు హాయ్ మేడం. హలో. మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా చూడటం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. థ్యాంక్ యూ. మీరు మా పాపకి ఒక మెడిసిన్ లాగా ఉన్నారు మేడం. కొన్ని రోజులు అయితే మా పాపకి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు సరిగా హెల్త్ బాగాలేదనమాట. కంటిన్యూగా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మగధీరా సినిమా చూసి మిమ్మల్ని చూసి ఆమె కోలుకుందండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మై గాడ్. మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి చాలా ట్రై చేసాం కానీ అవ్వలేదు. లాస్ట్ టైము శ్రీనివాసరావు గారు మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి మాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. that really means శ్రీనిధి. హాయ్. హాయ్ మ్యామ్. Thank you. That really means a lot, Andy. Thank you so much. సో వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. సో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీరు లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీ చేశారు కదా, సో గ్లామర్ రోల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఒకవేళ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ప్రభాస్తో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? బికాజ్ ఐ లవ్ యువర్ కపుల్ ఆన్ స్క్రీన్, సో దట్స్ వై జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ. If we get a good script together, definitely yes. హౌ ఇస్ ద బాండ్? I don't really have a bond as such with any of my co-stars. I mean, when I meet them in person, it's great. And we get along like where we basically left off. So, oka old friend laga. Kani, ma industry lo time ledu. You don't really get time to invest on your co-stars because everyone's busy doing different things and running all over the place. So, it's a bit hard to actually form that bond. But when I meet him, it's just the same. We are laughing, goofing around, playing pranks, discussing stuff. Yeah, food all the time. So that's how it is with most of my co-stars. సో మీరు యంగ్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్కి ఏం టిప్స్ ఇవ్వగలుగుతారు? You guys are acing it. You all give me tips. Na social media game chala poor undi. You guys are killing it. What tips will I give you? This is Nandini. Nice to meet you, First Nandini. thing I want to say, Satyabhama is glowing like Chandamama. Oh, how sweet. Thank you. Like many actresses stop acting after marriage, right? So, but we fans are really proud that you have continued the acting. And we are really grateful for you having in our TFI. Thank you so much. Thank you. And one question This is a misconception, no? It should now break, right? This Yes, misconception yes, of, yes. oh, actresses can't act after marriage and actresses can't act So after a you're, baby. so and- you're the real queen. How sweet. Thank you. So how was your experience in fighting scenes in the movie? Like in the trailer as we saw, it's really like unbelievable and amazing. So like how was your experience in the fighting scenes? Well, it was intense. It was I was black and blue. It was very exciting because I was getting to really give those punches.
So I had a lot of fun, but there was a lot of rehearsal behind it. So I think I practiced for almost a month before the main huge climax fight. So yeah, I required a lot of practice. I rehearsed a lot. I had to get my body to a level which can endure those kind of hectic requirements. I had to increase my stamina. So I used to do cardio so that my stamina increases and my endurance levels increase. I worked very hard for it. It actually, we can see it in the trailer. And all the best and thank you so much. Thank you so much. Hi, ma'am. Hi. Ma'am, myself, I am Bashita. My question is, ma'am, now the recent trailer of Satyabhama, now you have shown some different type of character in that one. So now you became the face of the Satyabhama cinema. So how are you feeling and what is your experience with that cinema and how did it work it? Like it's completely different, so. I'm very happy with the way it's shaped up. I am hoping for the best. I'm hoping that it works. I'm hoping that the audience is ready for genres like this. The audience is ready to watch women in pivotal characters and important prime roles like this. I'm hoping that we can make a difference, all of us together as influencers of our society can make a difference and influence people the right way. And yeah, I'm hoping that the movie works. Hello, Kajal. Hi. This is Kirti. సో సత్యభామ మూవీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి మీకు. అలా మీకు నచ్చిన లైక్ ఇన్ని మూవీస్ చేశా కానీ నేను ఇలా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు అనే మూమెంట్ ఏమన్నా ఉందా? యాక్షన్లో యాక్షన్ నేను ట్రైలర్లో చూశాను దట్ కార్ట్విల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. హౌ డిడ్ యూ షూట్ దట్? ఐ వాజ్ లైక్ వావ్. It was tough. Yeah. So we had a body double on standby, but I gave her time off. I said, I don't need you only. I'll only do all the stunts myself. So it was tough, but it happened. I was like, wow. Practice, I guess that's what it. ఇలా చేసింది అంటే చాలా డిఫికల్ట్. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అసలు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వద్దు, నేను చూసిన తర్వాత నేను మర్చిపోయాను. యువర్ మామ్ అని మర్చిపోయాను, యువర్ మ్యారీడ్ అని మర్చిపోయాను. యువర్ హస్బెండ్ ఈస్ వెరీ లక్కీ. How sweet you are. Thank you. హాయ్ చందమామ. Hi. అంటే మీరు చాలా మూవీస్ చేశారు కదా, బట్ సత్యభామ చాలా మోస్ట్ మెమొరబుల్ మూవీ. ఎందుకనంటే ఆఫ్టర్ చైల్డ్ దీంట్లో మీరు లైక్ షూట్లో ఆల్రెడీ మేము చూసాను ఒక ఇంటర్వ్యూలో, బేబీకి మిల్క్ లాగా కార్లో చేసి మళ్ళీ పంపించి ఇలా చేసి అదంతా అసలు ఈజీ కాదు. అది పర్సనల్లీ మీకు మాత్రమే చాలా ఉంటుంది. సో ఈ షూట్లో ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా కొంచెం పెయిన్ అనిపించిందా? లైక్ Physical pain or? yes, ఫిజికల్ ఏదైనా మెంటల్లీ ఆర్ ఫిజికల్లీ? డెఫినెట్గా ఈజీ కాదు. ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్. కానీ ఇది మిత్ బ్రేక్ చేయాలి కదా. యూ నీడ్ టు disassociate. Your work has to disassociate from what you choose in your private life. Having a baby is my choice. I wanted my child and getting married was my choice. But that's got nothing to do with my job. So, well, yes, I did have aches and pains, physically as well as emotionally. But nothing that could not be worked around. It's basically how you look at it and how you work around it. Of course, there are many challenges at every phase of our life. And I feel as women, we are multitaskers. We can balance a lot more than our better halves. మామ్ అంటే ఇటు అది చూసుకోవాలి ఇది చూసుకోవాలి. అండ్ మీరు నార్మల్లీ యాక్ట్రెస్గా చాలా మందికి ఇష్టం, బట్ ఇలా మీకు మ్యారేజ్, ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ, డెలివరీ, ఇలా మళ్ళీ చైల్డ్ తర్వాత యాక్ట్ చేయడం ఇంకా ఇంకా చాలా మందికి అంటే ఇంకా ఇష్టం పెరిగిపోయింది మీరంటే. So sweet, thank you. సో మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ముందు డైట్ అదంతా నార్మల్ ఉంటుంది, యాక్టర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ అది తీసుకుంటారు. సో ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత యుల్ గెయిన్ వెయిట్, అప్పుడు మళ్ళీ ఇంత అందంగా మళ్ళీ రీబ్యాక్ వచ్చేసరికి ఏం చేశారు మ్యామ్? So, to be very honest, I was very scared of that. I was scared that how am I going to lose weight? And I was scared because I had put on a lot after my baby. I think I had put on more after my delivery than during pregnancy. During pregnancy, I had only put on the baby's weight. But after delivery, so as is the same, like in all our households, you are made to eat laddus.
You are made to drink different things for lactation purposes, etc., etc. And I love sweet. So I was eating those laddus like there's no tomorrow. And I had a great time, but it wasn't easy to shed the weight. I guess it's just controlling your diet and working out, trying to do cardio, trying to portion control, and trying to have some sort of physical activity. You know, like set a benchmark for yourself, like about 8,000 steps a day, or I'm going to do 45 minutes of cardio today. Something that works for you. అండ్ మీరు హైదరాబాద్లో ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు లైక్ చాలా రోజుల నుంచి. సో హైదరాబాద్ ఫుడ్ తింటున్నారు కదా. Of course. యా, సో ఏం నచ్చింది బాగా హైదరాబాద్లో ఫుడ్? ఇక్కడికి వెళ్ళి పక్కా తినాలి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? నాకు బిర్యానీ చాలా ఇష్టం. సో హైదరాబాద్ అంటేనే బిర్యానీ. సో బిర్యానీస్లో ఏ రెస్టారెంట్లో బాగా నచ్చింది? సాన్వి రెస్టారెంట్. ఓ సార్వి. వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రమోషన్. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్. ఈ సత్యభామ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు? డైరెక్టర్ సుమన్ గారు కోసం ఇది మొదటి సినిమా. ఓకే. He's worked very hard and he's done a very good job. He had a very good support team. So Shashi Garu is the presenter. Shashi Garu is the director of Gudachari and Major. And it's the same team that's making this movie. They did a lot of homework. They come from a strong basis, strong foundation of knowledge. Their working style is fabulous. And I like the way they have a very modern approach, keeping the commercial aspects of the film intact. Hi, ma'am. Hi. Good evening. Good evening. My name is Etisha. Nice to meet you. మ్యామ్, వన్ క్వశ్చన్. అంటే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఒక్కొక్క దాన్ని చూస్ చేసుకొని క్యారెక్టర్ ఓకే చేసుకుంటారు కదా. మీరు దేన్ని చూస్ చేసుకొని మూవీని ఓకే చేసుకుంటారు? అంటే ఆర్టిస్ట్ పరంగానా, లేడీ ఓరియంటెడా, లేదంటే డైరెక్షన్ పరంగానా, ఎట్లాగా? I think ప్యాకేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, కానీ నా కోసం నా రోల్, నా క్యారెక్టర్, స్క్రిప్ట్ చాలా ముఖ్యం. అండ్ ఇది నా మెయిన్ కన్సర్న్ ఉంది రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఆఫ్ మై కెరియర్. అండ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ మై ఓన్ రోల్. నేనేం చేయాలి సినిమాలో. సో దాట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. మీ ఫేవరెట్ మూవీ ఇప్పుడు వరకు యాక్ట్ చేసిన అన్నిటిలో? నేనే రాజు నేనే మంత్రి. ఓ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఈ మూవీ పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hi, ma'am. My name is Katyayini. So My name was Katyayini in my earlier film. Yes. ఈ మూవీలో ఏదైనా సీన్ చేసేటప్పుడు కానీ టఫ్ అనిపించిందా? Earlier, I used to put in effort to try to relate to the scene, but ippudu it's far easier to relate endukante I have a lot more experience in my real life. So that makes it easier and the scene becomes more realistic and your emotions become more real and hence your tears become real. So I think that the emotional aspects of this movie are definitely the highlights and they've been the most challenging. Even more challenging than the physical aspects. More challenging than the action sequences. సో ఈ మూవీలో మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏదైనా చెప్పగలరా? పెద్ద కన్ఫ్రంటేషన్ సీన్ ఉంది ఈ సినిమాలో. ఓకే. Actually రెండు కన్ఫ్రంటేషన్ సీన్స్ ఉంది. One is with Amar, Naveen, and one is in the end. Okay, I can't give out the information. I'm talking too much about the movie. Guys, you all need to watch the movie. Why am I saying so much about it? But there are two big confrontation scenes and both are my favorite. Okay, we'll definitely watch this film and all the When you see it, you'll understand what I'm saying. Okay. హాయ్ మ్యామ్. Hi. మా లాంటి వాళ్ళందరూ ఇండస్ట్రీకి రావడానికి మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అని చాలా మంది ఉంటారు. బట్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? I've always been a very big fan since I've been growing up of Aishwarya Rai. I think the way she balances her life is beautiful. I used to love her choice of movies. I think she's gorgeous and she's also a very authentic actor. So ఐశ్వర్య రాయ్. yeah, from when I was younger.